Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So Yes, today sir. we discuss our fourth assignment question. What is the fourth assignment question? I think effect of impurity concentration on Fermi level in N-type semiconductor and P-type semiconductor. Yes or no? So Yes. Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. sir. in intrinsic semiconductor we can add the impurities. Okay, so there are two types of impurities. The first one is the acceptor impurity and the second one is the donor impurity. We know the acceptor impurity and donor impurity. So acceptor impurity कशाला म्हणायचं? What is the acceptor impurity? What is the donor impurity? कशाला म्हणायचं? Donor काय असतात आणि acceptor काय असतात? Yes? In the previous lecture already we had discussed donor impurity and the acceptor impurity. So what is mean by the donor impurity? आपण काय ऍड करत असतो डोनर म्हणून त्याच्यामध्ये in intrinsic semiconductor? Electrons. Electrons. Yes, very good. If we add the electrons, then we say yes, this is the donor impurity. Okay, on the other side, if we add the holes in the intrinsic semiconductor, then we call yes, this is the acceptor impurity. So yes, in the intrinsic semiconductor, we can add the impurity in the form of acceptor and donor. Then the effect of that impurity on the Fermi level. आपण जे इम्प्युरिटी ऍड करणार आहोत ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी आणि डोनर इम्प्युरिटी, त्या इम्प्युरिटीचा फर्मी लेवलवरती काय होणार आहे, इफेक्ट होणार आहे. मग तो इफेक्ट काय होतोय ते आपण इथं डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो इनिशियली वी ऍड व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन इम्प्युरिटी. After that we can add more impurity and at the end we can add the high concentration of impurity. Okay, so today we discuss only the if we add the donor impurity in the intrinsic semiconductor then what happen. तर तिथं तुमची फर्मी लेवल काय होते हे आपण इथं डिस्कस करायचं आहे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग ऍक्च्युअल पॉइंट we will discuss some examples if we add the impurity. Okay, so I think here my screen is visible or not? I think my screen is visible. Yes or no? Visible. Yes, sir. Yes. Sir, Yes, sir. visible, You can sir. see that here there is the one tank. Okay, milk tank. हा काय आहे? एक दुधाचं कॅन आहे. काय आहे? हे दुधाचं कॅन आहे, म्हणजे मिल्क टँक. ओके ओके, इनिशियली here there is the 10 liter milk. त्याच्यामध्ये किती लिटर दूध आहे? 10 लिटर मिल्क. इफ वी ऍड इम्प्युरिटी, व्हॉट टाइप ऑफ इम्प्युरिटी? दुधामध्ये काय मिक्स करत असते? पाणी. दुधामध्ये काय पाणी. टाकता तुम्ही? पाणी. पाणी. Water. ओके, वॉटर. पाणी. इनिशियली वी ऍड 500 ml water. Then what happened? If we observe in a 10 Quantity increased. in a 10 liter milk, if we add the only 500 ml water, then shall we easily observe in that milk there is the water? हम क्या इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि उस 10 लीटर मिल्क में 500 ml वाटर है? ये हमें इजीली ऑब्जर्व होता है क्या? नो सर. नो No, sir. No, sir. नाही, आपल्याला ते दिसत नाही. बट इनसाइड दिस मिल्क देर इज द पार्टिकल्स और देर इज द पार्टिकल्स ऑफ दॅट वॉटर. याच्या आतमध्ये असं कुठेतरी या वॉटरचे काय असणार आहेत? पार्टिकल्स. बट द डिस्टन्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज लार्ज डिस्टन्स और वाइड डिस्टन्स, because the concentration of 5 ml as compared to the 10 ml, concentration of 500 ml as compared to the 10 liter is very small. Due to this we can observe here only milk. Okay, in the second case, if we add 2 liter water, then what happen? काय होईल यदि हम इस 10 लीटर मिल्क में 2 लीटर वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा? तर आपण निरीक्षक घेतो कवळ्याने ह्याच्यामध्ये पाणी मिक्स केले म्हणतो का नाही? थोडासा डाऊट येतो आपल्याला.
की याच्यामध्ये काहीतरी थोड्या प्रमाणात घेऊन वॉटर काय केलेलं आहे, मिक्स केलेलं आहे वॉटर. Mix केले. वाय? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वॉटर इज क्लोजली टू each other. Because of the particles of water are closely to each other. That's why we can observe here, yes, there is the somewhat quantity water in the milk. But again, if we add 5 liter water in that milk, then what happen? आपण म्हणतो की पाण्यामध्ये दूध मिसळले का दुधात पाणी मिसळले असं म्हणायला लागेल आपल्याला इथं. बरोबर आहे का नाहीये का? सो इन दिस केस the particles of milk and the particles of water, the concentration is same. So we can easily find, yes, inside this milk there is the large concentration of water. Why? Because of the particles of water are closely to each other, very closely to each other. We can easily observe these water particles. Yes or no? आपण लगेच म्हणणार यानं काय केलंय मिक्स, दुधात पाणी टाकले का पाण्यात दूध टाकले, असं होतं का नाहीये? होतं का? आपल्याला ऑब्झर्व होतं तर त्याच्यामध्ये जे वॉटरचे जे पार्टिकल्स असतील ते दोन्ही सर्व पार्टिकल्स एकमेकांना कसे असणार आहेत, क्लोज असणार आहेत. म्हणजे ते स्वतःचं अस्तित्व तिथं दाखवत असतात की हा ह्या दुधामध्ये मी सुद्धा, पाणी सुद्धा आहे असं दाखवत असते. बरोबर आहे का नाहीये? ओके. अजून याच्यापेक्षा अगेन इफ वी ऍड 9 लिटर वॉटर इन मिल्क, देन व्हॉट हॅपन? आपण काय म्हणणार आहे मग त्याच्यामध्ये? काय म्हणणार आहे इथं की हे पाणीच आहे आणि त्या दुधाचं कॅन्ड होतं आणि थोडस त्याचं वॉटर लागलं, दूध लागलेलं आहे त्याला, मिल्क खूपच थोडा असं म्हणतो. काय म्हणतो आपण? का? वाय? बिकॉज ऑफ हिअर देर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वॉटर. वॉटरचे पार्टिकल हे जास्त प्रमाणात दिसते. मग याच्यावरून आपल्याला काय ऑब्झर्व होतंय, काय आपल्याला याच्यावरून सांगायचं आहे? Okay, like this same way, if we consider this is the intrinsic semiconductor, in this intrinsic semiconductor, first these are the two bands. Suppose this is the conduction band and this is the valence band. Okay, initially in this intrinsic semiconductor there is the no concentration of donor impurity. Donor impurity means n type electrons. याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत का इनिशियली? दिस इज द प्युअर एंट्रन्सिक सेमीकंडक्टर. सो इन प्युअर एंट्रन्सिक सेमीकंडक्टर युअर फर्मी लेवल एक्झॅक्टली सेंटर ऍट द फॉरबिडन बँड. फॉरबिडन बँडच्या सेंटरला असणार आहे तुमची काय? फर्मी लेवल. येस और नो? आर यू अंडरस्टँड? Yes, sir. म्हणजे आपण जर एंट्रन्सिक सेमीकंडक्टर घेतला, pure intrinsic semiconductor, in that pure intrinsic semiconductor there is the zero impurity concentration, means there is no impurity concentration, means pure intrinsic semiconductor. So in this pure intrinsic semiconductor your Fermi level exactly lies at the center of the forbidden band, means distance between the Fermi level and conduction band is equal to the distance between the Fermi level and valence band. These two distances are same. Okay, this is the first condition. If we take a pure intrinsic semiconductor, in that pure intrinsic semiconductor 0% impurity concentration. Okay, in the second case, if we add very small concentration of impurity, very small impurity concentration add, means if we add n type impurity or the donor impurity in that concentration, then what happen? Already we have studied in the Fermi level, in n-type semiconductor and in p-type semiconductor. Again, this is the conduction band. You know, this is the conduction band and this is the valence band. Okay, what happened? जर का आपण एका इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये डोनर इम्प्युरिटी म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स जर का ऍड केले तर तुमची फर्मी लेवल कोणत्या बाजूला शिफ्ट होईल? If we add the donor impurity in intrinsic semiconductor, then your Fermi level shift towards the which band? Conduction band. Yes, very good. This Fermi level shift towards the conduction band side. Yes, this is the Fermi level shifted towards the conduction band side, but very small. खूप कमी प्रमाणामध्ये तिथं शिफ्ट होईल. But in this case there is the separate band of donor impurity. In this case there is the separate band of donor impurity. This is the separate band of donor impurity. हा donor impurity चा separate band झाला. Why there is the separate band of donor? Because of the particles
of that donor impurity far away from each other. So this is the small band. This is the small band. Again, if we add more concentration of donor impurity in the intrinsic semiconductor, then what happen? Again, if we add the more concentration of impurity, then what happen? जर का अजून आपण त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी डोनर इम्प्युरिटीचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं तर काय होईल? क्या होगा यदि हम और इम्प्योरिटी का कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे इसमें, इस सेकंड केस में, तो क्या होगा? इस सेकंड केस में यदि हम इम्प्योरिटी को कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे तो और क्या होगा? Again this Fermi level shifted towards the conduction band. Conduction band. Very good. ये फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड के साथ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. But what happened that your impurity band, ये impurity band का क्या होगा? तो width of impurity band again increases. Why the width of impurity band increases? ये impurity band का width क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. ऐसा कुछ तो impurity band का band रहेगा. Why this width of impurity band increases? Because of the distance between the impurity particles decreases. Impurity चे जे पार्टिकल्स असतील ते एकमेकांच्या खूप खूप जवळ जवळ येतील, त्याच्यामुळे त्यांचा बँड काय होत जाईल? इन्क्रीज होत जाईल. येस और नो? येस और नो? At the last case, in the last case, Yes, sir. if we add more concentration, more means high concentration of impurity in the third case, इस थर्ड केस में यदि हम हाई कॉन्सेंट्रेशन ऐड करेंगे इम्प्योरिटी का, देन व्हाट हैपन? एट द लास्ट स्टेज दिस फर्मी लेवल ओवरलैप्स. फर्मी लेवल कहां से जाएगी? योर कंडक्शन बैंड के बीच में से जाएगी. फर्मी लेवल कुठून जाणार? तुमचा जो कंडक्शन बँड आहे ना त्याच्या आतमधून जाईल. अगेन this effect of high concentration also effect on the bandwidth of impurity. हे जे impurity ची बँड आहे ना याच्यावरती सुद्धा इफेक्ट कर. and the conduction band and impurity band overlap on each other. इथं तुमचे हे दोन्ही बँड काय होतील? इथं ओव्हरलॅप होतील. कशावरती? एकमेकांवरती काय होतील? ओव्हरलॅप होतील. So on the other side your energy band gap also decreases. तुमची एनर्जीची बँड गॅप सुद्धा काय होईल? डिक्रीज होईल. सो हियर इनिशियली दिस इज द बँड गॅप एनर्जी. In the second case, here this is the band gap energy. In the third case, again this band gap energy decreases, and at the last case, there is the very small band gap energy. Means, if we take a intrinsic semiconductor or pure semiconductor, and if we add step by step the impurity concentration, if we add first the donor type of impurity concentration, then step by step your Fermi level shifted towards the conduction band side, and at the last stage your Fermi level lies between the conduction band. Okay, on the other side your band gap energy decreases step by step at the very small concentration of very small impurity concentration. In that case your energy band gap is large. As we increases the donor impurity, then decreases the band gap energy. हा कन्सेप्ट आहे जर का इम्प्युरिटी आपण ऍड केली तर. ओके, ठीक आहे. सी हियर व्हॉट इज द केस. ओके, my screen is visible? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे कोण आहे एवढं लय डेंजर हे करते? असं नका करू रे. मला समजत नाही तुम्हाला ऐकू येते का नाही. तुमच्यासाठी चांगलं विचारायचं तुम्ही म्हणजे गावाला दौंडी दिल्यासारखं करायचं. ओके, सी हियर 3 conditions. In the initial condition there is very low level doping, means very low concentration we add in the intrinsic semiconductor. This is the figure. In that case your energy band gap is large. Again in this case the energy band of impurity concentration is very small. If we add medium level doping impurity, means if we add more impurity in the intrinsic semiconductor, then what happen? Again your Fermi level shift towards the conduction band side. Okay, again in that same case the width of doping or impurity band is increases. ही width तुमची काय झाली? increase झाली. And
the energy or the energy gap also decreases, or the band gap energy decreases. At the last stage, if we add high level of doping impurity, means maximum concentration, if we add or dope in the intrinsic semiconductor, then what happen? Your Fermi level lies in the conduction band, and at the same time the conduction band and your impurity band overlaps on each other. That time there is the minimum energy gap or the minimum band gap energy. So see here, the addition of donor impurity to an intrinsic semiconductor leads to the formation of discrete donor levels below the bottom edge of the conduction band. Conduction bandच्या खाली ती जी डोनर लेवल आपण ऍड करतो ती स्वतःच बँड तयार करत असते. ओके, ऍट द इनिशियली ऍट व्हेरी लो इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन the impurity atoms are spaced far apart and do not interact with each other. जेव्हा आपण कमी प्रमाणामध्ये इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऍड करत असतो, त्या इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनचे ॲटम्स एकमेकांपासून खूप लांब असते, त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स हे जास्त असतं, त्यामुळे ते इझिली आपल्याला ऑब्झर्व होत नाही. ओके, व्हेन विथ अन इन्क्रीज इन द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन the impurity atoms separation in the crystal decreases and they tend to interact. जेव्हा आपण इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन हे वाढवत असतो तेव्हा त्याचे ॲटम्स एकमेकांपासून जे डिस्टन्स आहे ते कमी करून जवळजवळ येत असतात आणि स्वतःचं बँड तयार करत असतात. ओके, इफ वी ऑब्झर्व इन दिस फिगर, यस दिस इज द बँड ऑफ द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. हा जो बँड आहे ना, हा इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनचा बँड आहे. Okay, consequently, band also at the large doping concentration, the broader is the impurity band, and at one stage it overlaps on the conduction band as shown in the figure. Okay, when we increases the maximum concentration or impurity concentration, at that stage your impurity band and conduction band are overlap on each other. Okay, हे बँड विषयी झालं. बट व्हॉट हॅपन अबाउट द एनर्जी गॅप. एनर्जी गॅप विषयी तुम्ही काय सांगू शकता? एनर्जी गॅप मध्ये काय असतं? द ब्रॉडनिंग ऑफ डोनर लेवल्स इन द बँड इज accompanied by a decrease in the width of the forbidden gap and also by the upward displacement of the Fermi level. The Fermi level moves closer and closer to the conduction band with increase in impurity concentration. Okay, this sentence is very important for your MCQ. MCQ साठी हे सेंटेन्स खूप इम्पॉर्टंट आहे. या सेंटेन्स मधून MCQ काय होतंय? If we add more and more impurity concentration in the intrinsic semiconductor, then your Fermi level shift towards the dash dash dash. एन टाइप जर ऍक्सेप्ट किंवा ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी डोनर इम्प्युरिटी जर ऍड केली तर तुमची फर्मी लेवल कुठं शिफ्ट होत असते? क्लोजर अँड क्लोजर टू द कंडक्शन बँड कडे शिफ्ट होत असते. अँड कंडक्शन बँड ॲज द डोनर बँड ओव्हरलॅप्स द कंडक्शन बँड. एका स्टेजला ते दोन्ही एकमेकांवरती काय होते? ओव्हरलॅप होते. सो आय रिक्वेस्ट प्लीज रीड वन और टू टाइम्स. इफ एनी डाऊट देन आस्क मी. तुम्हाला काय डाऊट आहेत का बघा, पहिल्यांदा हे रीड करा व्यवस्थित एकदा, बी केअरफुली. मी काय सांगितलं तुम्हाला? दुधाचं आणि पाण्याचं एक्झाम्पल सांगितलं की काय होत असतं जेव्हा एखाद्या 10 लिटर दुधामध्ये जर का आपण पाणी खूप प्रमाणामध्ये ऍड केलं तर आपल्याला ते लवकर समजत नाही की याच्यामध्ये पाणी मिक्स केलं का नाही. का तर पाण्याचे जे पार्टिकल्स असते ते खूप लांब असतात. पण मी काय केलं, पुन्हा त्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये पाणी ऍड केलं तर काय होतं, तर आपल्याला वाटतं की डाऊट येतो थोडासा की या दुधामध्ये पाणी मिक्स केलेलं आहे यानं. कशामुळं? तर आपल्याला ते पाण्याचे जे पार्टिकल्स असतात ते खूप खूप जवळ आलेले असतात. आणि जर का आपण असंच पाण्याची जे लेवल त्या दुधामध्ये वाढवत गेलो तर आपल्याला अशी एक स्टेज येते की ते दूध आहे का पाणी, का पाण्यात दूध मिक्स केले का दुधात पाणी मिक्स केले, अशी आपली कंडिशन होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये पाणी हे स्वतःच सुद्धा अस्तित्व दाखवत असतं. हेच इथं एक्सप्लेन केलेलं आहे. Okay, so read, be carefully, 1 time, 2 time, 3 times. Okay, if any doubt then ask me.
साकिब, आशिष अटकळे, आशिष अटकळे, आर यू प्रेझेंट? आशिष, I think Ashish is absent. Mayuri Abhangrao, Yes, sir. any doubt? Sir, no. Okay. Sangeeta Deshmukh, Yes, sir. Shubhda Deshmukh, Yes, sir. Monali, Yes, sir. okay. Pranali, Yes, sir. Yes, sir. second Pranali, दोन Yes, प्रणाली sir. आहेत. Yes, sir. ओके ओके. कोमल खिलारे, कोमल is present or absent? प्रेरणा कोळी, Yes, sir. सुरेखा, Yes, sir. ऋतुजा, Yes, sir. अनिकेत, अनिकेत, Yes, sir. ओके. Yes, sir. रोहित, रोहित, Yes, sir. ओके. अक्षय चव्हाण, Yes, sir. नागेश, नागेश गाजरे, नागेश, I think Nagesh is absent. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. सौरभ, गुलमकर, अर्जुन, Yes, sir. मयूर, Yes, sir. गणेश, गणेश जगताप, गणेश नो प्रेजेंट. ओके. धीरज, Yes, sir. ओम, Yes, sir. चेतन, Yes, sir. वैष्णवी लोखंडे, Yes, sir. वैष्णवी सेकंड वैष्णवी, Yes, sir. मोहिते, मेगा मोहिते, Yes, sir. आयेशा मुजावर, Yes, sir. आयेशा आर यू प्रेजेंट? Yes, sir. ओके. प्रियांका, Yes, sir. समृद्धी, Yes, sir. अस्मा, Yes, sir. खंडूकोळी, Yes, sir. विराज, Yes, sir. गणेश क्षीरसागर, Yes, sir. चिन्मय, Yes, sir. ओके. श्रीनिवास, Yes, sir. मकरंद, Yes, sir. पाटील, सतनाप्पा पाटील, Yes, sir. संकेत, Yes, sir. शुभम सर्वदे, 64, शुभम, Yes, sir. ओके. सोमनाथ, Yes, sir. उदय सागर, Yes, sir. ऋषिकेश, Yes, sir. आदेश, Yes, sir. 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 प्रणव,
प्रणव नो, प्रणव वाघमारे. ओके, गायत्री सुडके. Yes, sir. What is your roll number? Gayatri, your roll number? Sir, roll number माहित नाही मला. Okay, Sakib. What is your roll number? Shivraj. Shivraj MS. Who is this Shivraj? And the last, Tukaram. Yes, sir. Okay. Hello. See here. Hello. Yes. Yes, tell me. Hello. Huh. सर माझं नाव झालं नाही. What is your name? माझी प्रेझेंट राहिलेली. गाडगे नाव प्रदीप पांडुरंग. काय? गाडगे प्रदीप. गाडगे प्रदीप. गाडगे प्रदीप. E24. 24 ना? 24 हां. प्रदीप. Okay, in chat box, write your roll number and name. Okay, Hello. second, who is this second? सर तुकाराम. Yes. रोल नंबर Roll number. माहित नाही सर. Okay, नाव काय तुमचं? तुकाराम गोयकर. Okay, तुकाराम. Okay. Okay, हा. Hello, sir. Yes, tell me. माझं बी नाव आलं नाही. गणेश जगदाळे. गणेश जगदाळे. अरे गणेश, कॉल केलते की तुला रे. तुम्ही जगताप म्हणला सर. अरे तिथं पुढे मला ते फक्त तेवढी स्पेलिंग दिसली होती म्हणून मला वाटलं जगताप आहे काय म्हणून म्हटलं. आहे. ओके. हॅलो सर. येस. हॅलो सर. येस. प्रशांत नागने. प्रशांत. रोल नंबर E57. E57. Okay. Okay. Sir, Shall I Pranav repeat Angare. once again this concept? येस. Yes. Yes, sir. येस येस. लक्ष द्या. व्यवस्थित एकदाच फक्त ऐका, नीट ऐकायचं. ठीक आहे. We take a intrinsic semiconductor. In that intrinsic semiconductor, there is no doping concentration. Means this intrinsic semiconductor is pure semiconductor. जेव्हा आपण इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर घेत असतो, तो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर हा प्युअर असतो, त्याच्यामध्ये डोपिंग नसतं. ओके, दिस इज द फर्स्ट केस. इन द सेकंड केस, in that intrinsic semiconductor we add the donor impurity concentration, very low concentration. तो जो इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये आपण डोनर इम्प्युरिटी आपण ऍड करणार आहोत. जी डोनर इम्प्युरिटी ऍड करणार आहोत त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे खूप कमी असणार आहे. ओके, ठीक आहे. इन दॅट केस युअर फर्मी लेवल व्हेरी स्मॉल शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंडक्शन बँड साइड. तुमची फर्मी लेवल खूप कमी प्रमाणामध्ये कंडक्शन बँड कडल्या साईडला काय होते, शिफ्ट होते. सियर हियर इथं पहिल्या केसमध्ये. ओके, इथपर्यंत क्लिअर झालं तुम्हाला सर्वांना? ओके. अगेन इन दिस केस द इम्प्युरिटी ॲटम्स आर फार अवे फ्रॉम इच अदर. एका जास्त इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये कमी प्रमाणामध्ये डोनर इम्प्युरिटी ऍड केल्यामुळं डोनर इम्प्युरिटीचे ॲटम्स एकमेकांपासून खूप लांब असतात, त्यामुळे त्यांचा बँड खूप छोटा दिसतो. Okay, first step. In the second step, we add more impurity concentration in intrinsic semiconductor. See here, this is the second case. In the second case, we add more impurity concentration in intrinsic semiconductor. So what happened? So again your Fermi level shifted towards the conduction band side. डोनर इम्प्युरिटी ऍड करतोय म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स ऍड करतोय. मग जर का आपण जास्त प्रमाणामध्ये इलेक्ट्रॉन्स ऍड केले तर तुमची फर्मी लेवल ही अजून कंडक्शन बँड कडल्या साईडला काय होते, शिफ्ट होते. त्याचबरोबर इन दॅट केस द डिस्टन्स बिटवीन द इम्प्युरिटी ॲटम्स इज डिक्रीजेस. इम्प्युरिटी ॲटम मधलं जे डिस्टन्स असतं ते कमी होत असतं. दॅट्स वाय देर इज द वाईड बँड ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. तिथं तुमचा इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनचा बँड हा कसा होतो, वाईड होतो. सियर हियर दिस इज द वाईड बँड ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. वाय? बिकॉज ऑफ हियर देर इज द
maximum impurity concentration. Okay, this is the second case. In the third case, if we add highest concentration, maximum concentration, impurity concentration, if we add in intrinsic semiconductor, जर का आपण जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये खूप जास्त जर का इम्प्युरिटीचं कॉन्सन्ट्रेशन ऍड केलं तर काय होईल? इन दॅट केस युअर फर्मी लेवल अगेन शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंडक्शन बँड. तुमची फर्मी लेवल ही पुन्हा कंडक्शन बँड कडे शिफ्ट होते. अँड there is the one stage, in that stage your Fermi level lies in the conduction band. त्या स्टेजला तुमची फर्मी लेवल ही कंडक्शन बँडच्या आतमधून जात असते. On the other side, again the width of impurity concentration band, ही कशाची विड्थ आहे? इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशनच्या बँडची विड्थ आहे. दिस विड्थ also increases because the impurity concentration is high. Okay, this is the first case. ही एका बाजूला झालं, पहिली केस झाली. ऑन द अदर साइड, इफ वी ऑब्झर्व द बँड गॅप एनर्जी, इफ वी ऑब्झर्व दिस बँड गॅप एनर्जी, ही जर का बँड गॅप एनर्जी आपण ऑब्झर्व केली तर काय ऑब्झर्व होते आपल्याला? व्हॉट वी ऑब्झर्व हिअर मीन्स when there is the low concentration, when there is the low impurity concentration, in that case your band gap energy is maximum. Gap energy is maximum. Again, if we add impurity concentration, then band gap energy decreases. Again, if we add the impurity concentration, maximum impurity concentration, in that case the band gap energy again decreases, and this is the very smallest band gap energy or less band gap energy. So this is the concept. If we add impurity concentration in intrinsic semiconductor. कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? आता निकिता, एनी डाऊट? Okay. In tomorrow's lecture, we will discuss the acceptor impurity. If we add the acceptor impurity in intrinsic semiconductor, then what happen? Okay, मला सांगा, जर का आपण डोनर इम्प्युरिटीच्या ठिकाणी जर का acceptor impurity ऍड केली तर काय होईल? प्रदीप? फर्मी लेवल व्हॅलन्स बँड कडे सरकेल. व्हेरी गुड. इफ वी ऍड, व्हेरी गुड. हे लेक्चर आता संपेल आपलं. 1-2 मिनिटासाठी परत रिजॉईन व्हा. 1-2 मिनिटांमध्ये आपण संपवून टाकू हे कन्सेप्ट. उद्या काय आपण बघणार आहोत ते.